sind Sie? It's been a while. Yes, I am fine. Yeah, okay. Das Thema für heute ist Arbeitswelt. Was verstehst du mit das Wort Arbeitswelt? Job world. Mhm. Was denkst du, was alles ist Arbeitswelt? Vielleicht alle Arbeit im Büro und Bäckerei und Restaurant. Das ist alles Arbeit. Okay. Und wir Verschiedenen Berufen. richtig. Wir haben Berufe schon gelernt, oder? Ja, das ist Ja. richtig. So, welche Berufe kennen Sie? Ich bin Ingenieur von Beruf. Mhm. Ja, mich auch Ingenieur von Beruf. Ja, aber die Frage ist, welche Berufe kennen Sie? Welche andere Berufe? Arts, vielleicht Arts. Anwalt. रेस्टोरेंट कुक के लिए क्या बोलते? Okay. Ja. Hello. Lehrer. Richtig. Hallo Ibsam. Hi. Wie geht es? Gut. Okay. Und dir? Ja, mir geht es gut auch. Heute sprechen wir über Arbeitswelt. Das ist die Thema für heute. Mhm. Modell 4. Okay. So, welche Berufe kennen Sie? Geschäftsführer Mhm. und Bauer, Mhm. Maler Mhm. und Techniker Richtig. und Okay. So, in dieser Bild, erste Bild, was können Sie sehen? Was macht die Frau? Welche Berufe ist sie? Was Aktivität machen Sie? Sie sehen in Mikroskop. Mhm. Okay, was bedeutet Mikroskop? Bitte notieren Sie Mikroskop und in die nächste Klasse. Du musst uns sagen, was Mikroskop bedeutet auf Deutsch. Okay? Okay.
So, was machen die Sie? Was machen die Frau hier? Vielleicht sie ist eine Wissenschaftlerstudentin Ja. und sie macht ihre Forschung. Mhm. Äh, Notieren Sie bitte eine, einige Aktivitäten für diesen Beruf. Okay. Okay, was alles können Sie in das Bild sehen? Auf Englisch oder auf Deutsch? Mikroskop, Coat, mhm. Code auf Deutsch Chemicals, ist mantle, richtig Chemicals. Ja, Chemicals. test tube, Mhm. So, sie ist eine Chemikerin. Sie studiert vielleicht Chemie oder Wissenschaft. Okay. Die zweite Bild hier. Was sehen Sie? ein Rad, das ist ein Postman. Richtig. Und was macht eine Briefträger? Äh, was macht Briefträger? Was ist Briefträger? sie liefert Briefe. Mhm. Und was alles können wir über eine Briefträgerin oder über einen Briefträger sagen? Was alles machen er oder sie? Ist die Job streng oder Ja, das ist, der Job ist mehr streng. Äh, der, der Briefträger muss fahren von morgen bis abends im Rad. ja, richtig. Aber Arvind Mhm. muss dann die Satz und dann die Verb am Ende. Ja, Okay, kein Problem. So, jetzt sehen wir dritte Bild. das ist vielleicht eine technischer. Richtig. Und was machen Sie oder er? Was sehen Sie auf das Bild, Tanzil?
Eine Mechatronikerin Mhm. arbeiten Ja. Mechatroniker machen mechanische und elektrische Circuit. Mhm. Was ist Circuit auf Deutsch, Tanzil? Notieren Sie auch das Wort Circuit und in die nächste Klasse, du musst uns sagen. Schaltung vielleicht, Mhm. richtig oder? Richtig, richtig. Okay. Vielleicht. Ja. Wo ist das Werkplatz für eine Mechatronik? Wo arbeiten Sie? In der automobile industry. Mhm. Und wie lange arbeiten Sie vielleicht? Normalerweise 8 bis 4. Mhm. Und ist die Werkstatt so ein Werkstatt für ein Ingenieur? Entschuldigung. Ist die Werkstatt einer Ja, Mechatronik so ein Werkstatt für ein Ingenieur? Ist ich das kann gleiche? nicht verstehen. Das Werkstatt für ein Mechatronik und Ja, das Werkstatt für ein Ingenieur. Was denken Sie, was ist die is sorry, I there cannot understand what are you asking. is there any difference between the workplace for a mechanical or a mechanic and an engineer? Mm, I don't think so. Both have to work on the same projects. Okay. Arvind, it's summer second year. Vielleicht das ist eine Automotor sie gebildet. Mm-hmm. Mm, Ingenieur vielleicht will brief planen, Mm-hmm. aber Mechatroniken muss arbeiten so viele wires, connecting wires, Mm-hmm. viele wires machen, or I don't know. Okay. Okay, so die zweite Wort für Arvind ist Wires. So, jetzt gehen wir zu das dritte Bild. Sie ist eine Kellnerin. Was machen Sie? Kellnerin serviert wine. Mhm.
Wein und alle trinken und essen auch Richtig, vielleicht. richtig. Okay, so. 1b. Sehen Sie die Fotos an und sprechen Sie über diese Berufe. Bei jedem Wetter draußen sein. Wer muss bei jedem Wetter draußen sein? Brieftrager. Richtig. Heutzutage muss er oder sie draußen sein. Und dann früh am Morgen anfangen. Hm. Kellnerin und Brieftrager. Mhm. Kontakt mit Menschen haben. Kellnerin, Ja, vielleicht. Und Metall bearbeiten. Mechatroniker. Mechatronikerin. Richtig. Etwas von Technik und Elektronik verstehen. Auch Mechatroniker. Richtig. Genau arbeiten müssen. Ähm, Chemikerin. Richtig. Und vielleicht Mechatronikerin auch. Mhm. Am Computer arbeiten. Äh, Mechatronik. Mechatronikerin, Mhm. Im Labor. Ja, bitte? Und Chemikerin. Ja, ja, vielleicht. Im Labor stehen. Chemikerin. Chemikerin. Mhm. Genaue Anweisen machen. Chemikerin. Chemikerin. Richtig. Keine geregelte Arbeitszeit haben. Kellnerin. Mhm. Gut verdienen. Keine. Was denkst du? Wer verdient gut? Politischer. Okay. Tanzil hat über politisch einige Sätze gesprochen. Okay. Ja, okay. Und eine Ausbildung machen? Technikerin und auch Chemikerin. Mhm. Studieren. So, auch Technikerin und sorry, Mechatronikerin und Chemikerin. Ja. Und Fremdsprachenkenntnisse brauchen? Kellnerin. Kellnerin. Kellnerin, Ja, richtig. Arvind, können Sie 1c lesen? ja. Lesen Sie das Interview mit Frau Sieger. Was denken Sie? In welchem Beruf arbeitet sie jetzt? Begründen Sie Ihre Vermutung. Frau Giger, sind Sie zufrieden in Ihrem Beruf? Ja, jetzt schon. Jetzt habe ich meinen Beruf gefunden.
Ich denke, dass ich dabei bleibe. Was ist denn so gut daran? Ich arbeite total selbstständig und es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Das ist mir auch wichtig. Außerdem habe ich meine geregelte Arbeitszeit. Warum haben Sie mehrere Berufe ausprobiert? Ich habe Chemie studiert, weil ich das in der Schule gern hätte. Außerdem wollte ich Wissenschaftlerin werden. Aber dann habe ich meine Liebe zur Technik erst genommen und habe noch mal was Neues gelernt. Sind Sie mit, sind Sie mit dem Gehalt zufrieden? Na ja, es kann ja immer ein bisschen mehr sein, aber ich verdiene ziemlich gut. Danke. Okay, so was denken Sie, in welchem Beruf arbeitet sie jetzt? Sie ist Technikerin. Mhm. Und was machen Sie? Sie Chemie studiert. Ja. Studiert sie jetzt Chemie oder hat sie schon gelernt? Sie hat Chemie in der Schule gelernt. Richtig. Wie können Sie Ihre Vermutung begründen? Ja. Vielleicht sie liebt Technik Mhm. und deswegen sie hat ihre Beruf wechselt. Okay, so alle drei sind Ingenieur. Was machen Sie von Beruf und was machen Sie heutzutage? Und vielleicht warum lieben Sie deinen Beruf oder lieben Sie nicht? Ich bin Elektroniker und ich mache elektronische Schaltungen Mhm. und ich liebe es. Und was machen Sie heutzutage im Büro, Tanzil?
Ich mache Elektronikschaltungen. Mhm. Arvind Ibsam, was machen Sie heutzutage im Büro? Ähm, Ich habe nicht so viel Arbeit heute morgens, aber ich habe zwei Treffen, Mhm. Treffen mit meinem Team Mhm. und nachmittags ich habe andere Computerprogramm studieren Mhm. und neues Programm machen, schreiben. Okay. Und lieben Sie deinen Beruf, oder? Ja, ich liebe meinen Beruf Okay. und ich gehe jeden Tag in meinen Beruf 8 Uhr morgens. Okay. Okay. Gehen Sie in deinem Beruf oder gehen Sie ins Büro? Äh, gehe in Büro, ja. Ja, okay. Danke. Und jetzt, Ibsam? Ja, ich bin auch Ingenieur als Beruf Mhm. und heutzutage ich programmiere eingebettete Systeme Mhm. für Medizin und ja, ich mache auch ähm, Design und Mhm. mit anderen Kollegen diskutiert, Okay. diskutieren, diskutiert, Ja, diskutiere. diskutiert. Ja. Und Und lieben Sie deinen Beruf? ja, ich lebe meinen Beruf, weil ich habe viele Herausforderungen Mhm. und ich kann immer neue, neue Dinge lernen. Okay. Und verdienst du gut oder sind Sie nicht? Ja, ich verdiene ziemlich gut, Okay. aber äh, nicht als ein Du arbeitest. nicht als ein Sport. Sportler. Ja, nicht wie ein Ja. Sportler. Okay. Jetzt, heute lernen wir K2. Was denken Sie, ist K2? Und kennen Sie Modalverben, oder? Wir haben Modalverben schon gelernt. Ja, Ja. Warum benutzen wir Modalverben und wie benutzen wir Modalverben? äh, wenn wir haben zwei Verben in einer Sätze, vielleicht ein Verben muss benutzen Modalverben und
Andere Verben amende in das Sätze. Mhm. Wie viele Modalverben kennen wir? Müssen, kennen, haben, Huh? Nein, nein, nein. Kennen auch nicht können. können. Ganz jedem Song kennen wir Modalverben. Ja. Was Müssen, sind dürfen, Modalverben? wollen, sollen, können. Sollen, ja. Richtig. Und warum benutzen wir Modalverben? Und wo steht das Verb in einem Modalverbsatz? Das Verb steht am Ende die Sätze Mhm. und im Infinitiv. Mhm. Und wo steht das Modalverb? Im zweiten Platz. Ja. In Infinitiv oder in Konjugativ? Conjugated. Richtig. Okay, so jetzt K2 ist für Modalverben lernen wir K2 heute. K2 ist Subjunctive 2. So ins English. We use K2 or K2 for denoting something dreamy or just adding another level of kindness or sweetness to the sentence to make the sentence sound a little more polite by by we just saying the modal verbs. To make it a little more dreamy or unrealistic or being more polite is when we use Katzwei. And all the modal verbs have Katzwei form, or even all the verbs have the Katzwei form, but we don't learn Katzwei form for all the verbs. We learn Katzwei form of modal verbs, haben, sein, and we use würde for all the other normal sentences. Today we will be learning Katzwei form for only modal verb. So let's see what the Katzwei form for modal verb is. Okay, so the erste Modalverb ist Mochte, wie bitte? mochte, Müssten. müssten. Yeah, Müssten is already a Katzwei form of the verb mögen. So we do Okay, not, mögen, ja. yeah. So
it is the same conjugation as we have already learned. So there's no need of writing it again. Or do you want me to write it again? Is No, it's basically the okay. same. Yeah, it's the same conjugation. We have already been learning Myogen as a modal verb itself. We use Myogen as a modal verb more often than we use Myogen. Okay. So the next modal verb that we would like to do for the day. What are the other modal verbs? Zolan, Okay, Zolan. Zolan is the modal verb which means shall. yeah, richtig. And the Kurzweil form for Zolan is sollte. So, ich sollte, du solltest, we are st, RSD remains same, RSD sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Okay? We are just adding te at the end of solid, and then we add the basic conjugation rules as the endings. Do gets an ending of st, ish and ers remains same for modal verbs, wir gets an ending en, ihr gets an ending t, and zz gets an ending en. So, ich sollte, du solltest, sie sollte, wir sollten, ihr solltet, und sie sollten. Next modal verb. Können. Können. K-O-Umlaut E-N. Können bedeutet Can. richtig. So, was denkst du, was ist die K2-Form für können? Könnte. Richtig. Einen Moment, bitte. Ja. So, the modal K2-Form for the modal verb können is könnte. So, es ist ich könnte, du könntest, sie könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. Yes, the next modal verb. Wollen. Ja, wollen. Wollen bedeutet Want. richtig. And the K2 form for wollen is wollte. Similar to sollen, sollte, wollen is wollte. Ich wollte, du wolltest, sie wollte, wir wollten, ihr wolltet, and sie wollten. Next modal verb. Müssen. Müssen. Müssen bedeutet Must. richtig. And the modal verb form for müssen is müsste.
Ich müsste, du müsstest, sie müsste, sie müsste, wir müssten, ihr müsstet, and sie müssten. And the last modal verb, Dürfen? richtig, dürfen. Dürfen bedeutet May. richtig. So, ich dürfte, du dürftest, sie dürfte, wir dürften, ihr dürftet und sie dürften. Okay, so these are the Kurzweil forms for modal verbs. Please read them once and write them in your notebooks without seeing. Arvin, can you mute your mic? Done? Yeah. Yeah, okay. Okay, so as we already mentioned,
that ideale Bedingungssätze mit K2. Hier in der gelben Box. Ich könnte besser arbeiten, wenn ich einen neuen Computer hätte. If you see, this is a when Satz. With when and Katzwei, we can together make a real sentence or a dreamy sentence. If I had this, I would have done that. Something about possibility is used, or it can be depicted with Katzwei and when. When we are using when as an Nebensatz, if when is in the second sentence, the first sentence's verb remain as it is. Over here, the first sentence remains unaffected, and in the second sentence, the verb is going at the end. First sentence, ich könnte besser arbeiten. We are using können as a modal verb in the Kurzverb form, and the verb is going at the end in the infinitive form. We have conjugated the modal verb in Kurzverb form according to the subject ich. Ich könnte besser arbeiten. Arbeiten is gone at the end of the first sentence in the infinitive form. Then we add a comma, when as the conjunction. The next sentence and the verb of the next sentence is going at the end. Again, over here, hätte is a Kurzverb form of the verb haben. We will be learning haben, modal verbs, sein, and werden. We will be only learning Kurzverb form of these verbs because it's very difficult, and we can use würden instead of any other verb in the Kurzverb form. So basically, in the first sentence, ich könnte besser arbeiten, wenn ich einen neuen Computer hätte. We are showing a possibility and we are being more polite by using K2 and wenn. In the second sentence, wenn Boris nicht so gestresst wäre die Pause lustiger. When is in the first sentence, that's why the verb of the first sentence is going at the end. Here we are using perfect form. Basic rule of perfect is that the auxiliary verb is at the second sentence. If we did not have when in this sentence, the sentence would have been Boris wäre nicht so gestresst. Boris wäre nicht so gestresst. But we are using when. That's why the verb of the first sentence is going at the end after the perfect form. The perfect form is gestresst over here. Then the the main verb goes at the end of the sentence. Then we have a comma. Verb of the second sentence is coming in the beginning, and then the rest of the sentence. This is when, and we are using Katsa form of sein, that is wäre. In the next sentence, wenn ich nicht so lange arbeiten müsste, würde ich gern mitkommen. In this sentence, we are using modal verb and we are using another verb which is not haben or sein. So, according to the Nebensatz rule for when, in the first sentence we are using when, that's why the verb is going at the end. The verb over here is müssten, that is müssen in its Kurzverb form conjugated according to ich. Conjugated form is going at the end for müssen. Because we are using a modal verb müssen in this sentence, the main verb arbeiten is already at the end in the infinitive form. So, after arbeiten, we have the modal verb in the Kurzverb form. Please remember the order in which the verbs will be placed at the end of the sentence. So, after the first sentence, we add a comma. Second sentence's verb comes in the beginning. Now, over here, mitkommen is the main verb, but we do not know the Kurzverb form for mitkommen, unlike how we knew for haben and sein. We do not know the Kurzverb form for mitkommen, that's why we use würde. For all the
other verbs for which we are not aware of the Kurzweil form, we use würde as in Kurzweil form. Okay, so we will be just replacing it with würde. Here we have würde ist gehen mitkommen. The verb is going at the end. Please observe mitkommen over here is a trennbare verb and it is not written as kommen mit but mitkommen because it is going at the end of the sentence. Okay, so basically three rules that are being depicted from these three examples. If it is a Kurzweil form modal verb, then and if we are using when in the second sentence, we just need to know that the modal verb remains in its own position. Modal verb, even in Kurzweil, do not follow any other rules. They remain in the second position itself. The main verb goes at the end. Hätte is the Kurzweil form for haben. Next is sein. Sein is the Kurzweil form for wäre is the Kurzweil form for sein. And here we are using perfect as well. And because when is used as a Nebensatz and it is placed in the first position, we are sending auxiliary verb sein in the Kurzweil form at the end of the sentence after the perfect tense. In the next sentence, we are having again a modal verb, but here the difference is in the second sentence we are having mitkommen instead of hätte or wäre, for which mitkommen we are unaware of the Kurzweil form. That's why we are using würde. Okay, these are the rules of Kurzweil. None affects the sentence drastically. We are just following the basic rules of modal verben and Nebensatz. The only difference is that the verb is not written as haben, sein or the modal verbs. The verb is written as könnte, hätte, wäre or the Kurzweil form of the respective verbs. Clear? Kurzweil in modal verb. Ist das klar? Yes, that's clear. Yeah. Okay. So the exercise for now is we will be forming two questions out of these. First and second, Tanzil. Third, fourth, Ibsam. Fifth, sixth, Arvind. Okay. Yeah. There's no, When we're their not colleague, nine. when We are their, just directly answering these questions. okay. Müsste neue Kaffeemaschine kaufen? Wie bitte? Nummer 1. Yeah. Nummer 1. Uh-huh. Hmm. Wenn Can you der read the Kollege whole immer, sentence? Yeah. ja, wenn der Kollege immer schlechten Kaffee kochen würde, müsste neue Kaffeemaschine kaufen. Richtig. Nummer 2. Wenn die Chefin nie zufrieden wäre, ich, müsste ich besser arbeiten. Richtig. Okay. Wenn ich jeden Tag lang arbeiten müsste, äh, würde ich müde sein. Mhm. Äh, Okay. Okay, over here. wäre ich müde. Müde. Yeah. Yeah. Wäre ich müde. Yeah. Wenn es im Büro zu laut wäre, ähm, mm,
Mm, yes, and words without where. Könnte die Kollegin nicht arbeiten? Yeah, danke. Arvind? Ähm, wenn ich keine netten Kollegen hätte, äh, würde ich nicht schnell arbeiten. Mhm, richtig. Wenn der, wenn der Computer nicht funktionieren würde, Mhm. ähm, würde ich nicht arbeiten. Ja. So, K2 ins Modalverb ist klar. Ja. Gehen wir. Jetzt machen wir eine Exercise. Zwei a. Was passt zu welchem Beruf? Briefträgerin, Contact, nein, Früh aufstehen. früh aufstehen, ja, ja, das ist richtig. und Nachmittags frei. Vielleicht nie. ja, vielleicht. Körperlich anstrengend, Ich verstehe nicht das. Chemikerin, ja, weil ich denke, äh, Briefträgerins äh, beruflich ist nicht mhm. körperlich anstrengend. Okay, und warum denkst du so? Ja, sie hat nur Briefe äh, zu, zu liefern. Zu liefern. Ja, ja, aber sie oder er fährt heute Tag, alle Tag Rad. Ja, das ist anstrengend, aber oh, okay, körperlich. Okay, Körperlich anstrengend. okay. Ja. Yes, Arvind, did you understand körperlich anstrengend? Nein, Körperlich bedeutet Körperteil. Wir haben es schon gelernt. Körperteil. Knie, Bauch, Augen. okay, okay, Körper, okay, Körperlich und anstrengend. Anstrengend bedeutet tired, ja, or stressful. okay, Yeah. So physically stressful or demanding, we can say. ja, das ist richtig. Yeah. Yes. Kellnerin. Kontakt mit Menschen, Mm-hmm. Das Trinkgeld, das Trinkgeld. Mm-hmm. Und keine ein geregelte gutes Arbeit. Gehalt, Gibt es?
Gut, ein gutes Gehalt. Mm-hmm. Yes. Semicolon. Die Technik, Mm-hmm. Technik. Das Technik, Labor, Wie bitte? Können vielleicht Sie? das Labor, Mhm. Vielleicht. Ja. das Metall, Mhm. Und Mechatroniker. die Technik, Mhm. schmutzig, Ja. Und vielleicht auch früh aufstehen. ja, Ja. Okay. Hier A. Lesen Sie Dialoge und ergänzen Sie die Verben. So, in 2 Minuten diskutieren wir. okay. Ja.
Teddy? Are we ready yet? 1 minute. Okay, I'm ready. Yes, Evan, can you tell the first one? Uh, Feierabend, was machst du denn heute noch? Hast du Zeit, wir gehen ins Kino? Ach, schade, wenn ich nicht an dem Projekt arbeiten waren, würde ich mitkommen. Okay, but first one, why do you think it is? Arbeiten, Ibsam, Tanzil, what are your answers? I think it should be müsste. Wenn ich Mhm. nicht an dem Projekt arbeiten müsste, Yeah, list. würde Yeah, ich. same answer from my side. Yeah, exactly. Mustil would be more appropriate away. Wenn ich nicht an dem Projekt arbeiten müsste. Over here, we already have Arbeiten Arvind, so there mhm. would be a modal verb after that. Okay, Yeah, that's right. If we were using haben or sein, there would be only one word in the sentence, right? okay. Yeah, that's right. Just Tanzil, next one.
Hello? Hello. Yes, Tanzil. Okay. Kannst du nicht morgen machen? Nein, wenn wir das nicht fertig machen könnten, Mm-hmm. müssten wir schon nicht mehr in Büro. Third was Kyontin and fourth was? Müssten? Is there another verb in the second sentence, Tanzil? Nein, Hello? nein, Yeah, you said Mustin, right? ja, Yeah. So because there's no word in that sentence, wouldn't there be another verb instead of modal verb in the sentence, perhaps? waren. Yeah, justice. Wait. Ibsam Arvind, what have you written? Yeah, I've also written content and wherein. Yeah. Arvind? Okay, kein Problem. Next one, Ibsam. Um, ach, wenn ich doch mit euch fahren dürfte, Mm-hmm. aber nein, ich muss in die Berufsschule. Yeah. Tanzil, Arvind, what are your answers? Ja, same answer from. Yeah. Arvind, can you hear us? I have written Müste for 5. Wenn ich doch mit euch fahren musste. Yeah, but here perhaps he's seeking permission. May Okay, I travel with you? That's it. Maybe I could travel. okay. Yeah, yeah. Next one, what do you have? Sixth one. Ähm, das wäre so cool. Du konntest den Ausflug mit uns machen. Abends Yeah, okay. konnten wir am Computer spielen und am Morgen wären wir endlich mal nicht so früh aufstehen. Okay. We have only two Kyontin in the box above, and we've already used one Kyontin for the third one. So we can't use sixth and seventh both as Kyontin. And for the No, eighth one, sixth I used contest. Do contest. yeah, but we have one contest and one Kyontin, and we've already used one Kyontin for third one, right? Okay. And for eighth one also, don't you think there would be a modal verb for the eighth one instead of werden? Because aufstehen is going at the end of the sentence. Okay. Exam Tanzil, what are your answers? Abends mussten wir Computer spielen Mm-hmm. und am Morgen ähm,
Müssen wir endlich mal nicht so früh aufstehen? Ja, und für Sechster? Sechste ist Contest. Mhm. Die Tanzil? Contestin. Ja, richtig. Tanzil, was denkst du? 7 und 18 sind Newton. Wie bitte? 7 Newton, 18 Newton. I cannot hear you clearly, Tanzil. Is Newton and Mhm. 8 is also Newton. Ja, vielleicht. Okay, so, Arvind, can we have it as du könntest den Ausflug mit uns machen? Abends müssten wir am Computer spielen und am Morgen müssten wir endlich mal nicht so früh aufstehen. Yeah, that is possible. Yeah. Ja, so die nächste, Tanzil, bitte. Äh, oh, wenn mein Chef ein bisschen entspannter wäre, äh, müsste ich jetzt nicht neidisch auf dich sein. Ja, richtig. Okay. So könntest du 4c als Hausaufgabe machen, Zeitungsartikel lesen und danach einige Antwort schreiben. Ja? Okay. Ja, okay.